Salut prieteni și bine v-am găsit la primul episod din seria. Hai să jucăm Gothic 2 Night of the Raven, așa, chiar în limba română, e prima oară când folosesc pachetul de limba română și cu asta țin să mulțumesc celor de la comunitatea worldofgothic.ro pentru efortul depus. Fine, hai să setăm niște opțiuni întâi, că nu am apucat, totul la maxim. Așa, niște controle. Gata, totul pare să fie ok. Hai să-i dăm drum. A single prisoner altered the fate of hundreds, but he paid a high price for it. He defeated the sleeper, destroyed the barrier, but while all the other prisoners escaped, he remained behind in the rubble. It was I who dispatched him against the sleeper. Now it is I who brings him back from there. He is weak and has forgotten much, but he is alive. He's back. He's back. There you are again. I never thought the two of us would meet again. I feel like I spent 3 weeks lying under a load of rocks. Well, so you did. Only the magic within your armor kept you alive. I had feared I might not be able to rescue you from the debris of the temple, but enough of that. You're here now. There's a new threat that we have to deal with. O nouă amenințare. Despre ce vorbești, mă, tătăiță? After the fall of the barrier and the banishment of the sleeper, Beliar's wrath has grown even greater. A mighty artifact, so it is written in the old scriptures, will be brought back to this world when the god of darkness sends his henchmen out to search. This search has long since begun. Beliar's henchmen are desecrating the oldest shrines of the gods. The guardians of these holy places have awakened, and their wrath makes the earth tremble. Every powerful magician on this island could sense this wrath. And some of them have certainly begun to face the threat. You Interesant. must become their ally. That's the only way to stop Beliar. At least we have enough time now. I did it. The sleeper... Has been banned. You vanquished him, so much is true. But it's not within our power to stop the war that ensues now. With his final furious scream, the sleeper has set into movement the armies of darkness. It was an order to all evil creatures, a word of power that they were all bound to obey. His last order was, "Come," and they came.
All of them, even the dragons. Dragons? They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? The army is camped not far from here, in the Valley of Mines near Corinus, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. Regulă. Și ce putem face? What can we do? This time we cannot handle it by ourselves. Only the power of Innos will help us against these dragons. A group of paladins is stationed in the city of Corinus, not far from here. They possess a powerful artifact which could help us to defeat the dragons. They call it the Eye of Innos. You need to get hold of this artifact. Tell the paladins about the threat. You must convince their leader to support us. And once you have talked to him, you need to find the artifact of Beliar. It is the counterpiece to the Eye of Innos. It must not fall into the hands of evil. What exactly is the Eye of Innos? It's an amulet. Legend has it that Innos himself was poured part of his power into this amulet. It will restore some of your lost strength and help us defeat the dragons. It also has some other hidden powers. I shall tell you more about that once the amulet is yours. Why would the paladins give me the Eye of Innos? Because you are the one who is destined to wear it. How can you claim to know that? There are a number of reasons, the most important being you have defeated the Sleeper. If you weren't a favorite of the gods, you'd be dead by now. Let's assume you're right and I'm destined to bear the Eye of Innos. How would the paladins know that's true? The eye itself chooses the one who may wear it. Once you get hold of it and put it on, the paladins cannot doubt your words any longer. Bine, arme ai I să-mi dai? need weapons. I can only give you whatever little I have here. Look around in my tower. Anything that looks useful to you, you can have. Adică How can I nimic. get to the city? Just follow the path from here through the mountains. The city is large. You cannot miss it, but watch out. The path to town is not without dangers, and you aren't nearly as strong as you once were. Luțic, dacă mi-ai I'll be spart on my way armura. as fast as I can. Good. And one more thing. Don't tell anyone that you've talked to me. Above all, don't tell any magician. Since I have gone into exile, the Circle of Fire has taken me for dead, and that's a good thing. Capitolul 1 am. Hai să-i dăm bătaie. Să citim cărticele astea pentru câtva XP. Asta e așa. Dă-te-mă la Hey, acolo. you! Where exactly are we? As I already said, near the city of Corinus. I have rebuilt my tower here. But it's only been a few days since we last saw each other in the Valley of Mines. The servants I summoned to build my tower have done a thorough job. You can say that again. Where can I find better equipment? The closest place where you can get better weapons and armor is the city of Corinus. But down in the valley you can find some healing herbs that will help you if you get injured in a fight. See the lake right in front of my tower. A secret passage leads to the valley from there. Regulă. Să citesc și cartea asta. O tabliță aici. Nu încoace. Să întreb pe Hey! moșul ce e. Can you tell me anything about this stone tablet? First I suspected it might be a magical artifact, but I finally concluded that it is not of any great significance. I have not been able to decode the meaning of this tablet entirely, but it seems to concern the history of a very old culture. If you want the tablet, it's yours. I have no use for it. Și două încoace. Next up. Poțiune bun. Și o ghioagă pe care o vom echipa acum. Aici e un switch care deschide poarta asta. Găsim cine știe ce, dar fireball-ul ăsta o să fie chiar folositor. În regulă acum, hai să urcăm mai sus, că mai jos nu putem. Să urcăm și să vedem ce mai găsim pe aici.
ceva folositor. Poțiune. Ok. Și mai multe cărți pe care le vom citi din nou. Pentru că experiența este mană cerească, mai ales la nivelul ăsta. Nimic interesant. Dar de ce nu? Alte carticele. 25 experiențe, vedeți, au fost câte? 1, 2, 3, 4. 100 experiență doar așa. 5 chiar, 125. Asta n-am văzut-o. Așa, acum hai să încerc să țopăi de aici perfect. Pentru că aici o să găsesc alte chestii utile. Poțiune și 2 pergamente. Așa, și să nu uit, da, să nu uit să merg aici jos, unde găsim niște poțiuni și centura de putere plus 5. Foarte folositoare și asta. Să vedem ce mai e și în cufăr. 2 fireball, bun. Dă-le încoace. Așa, despre asta vorbeam. Cred că e câte o plantă din fiecare aici. Dacă nu mă înșel. Da, e câte una din fiecare. Și centura, hai să o echipăm. Cu astea o să facem un quest în oraș. Ca să... să zic că ne alăturăm lui Constantino, alchimistul orașului. Dar nu o să facem asta, noi îi dăm plantele doar pentru experiență. Iar în cazul în care avem nevoie de ele, o să le iau înapoi. Le cumpăr. Așa. Aud un goblin. Și o oaie. Hai să bătem oaia asta. Elegant. Asta a fost ușor. Acum urmează greul. Mă, m-a lovit fraierul. Tot i-am spart. Ghiuaga. 2 poțiuni. Hai să vă arăt de unde să luați un arc acum. Ascuns chiar aici, în spatele acestor copaci. Poțiune chiar. Arcul e foarte folositor la început, deoarece dai un damage foarte mare creaturilor pe care le vom întâlni, cel puțin în prima parte a jocului. Să echipăm și arcul. Acum, dacă țineți voi minte, mi-a zis Zardas că dacă am nevoie de niște poțiuni de vindecare, niște plante, o să găsesc chiar aici, în spatele lacului. Și dacă tot am luat arcul, hai să-l folosim. Câte? Ăsta dă și el damage. Mai important e aici unde sunt 3. Ca să nu mi-o iau. 1, 2, 3. Vedeți, era lângă el și tot a dat pe lângă. Chiorul pământului. Nothing to be had there. Nothing to be had there. Nothing there. Se pare mie sau e cam tare ăsta? Ce găsim cuferele astea? De așteptat nimic interesant. Aici chiar e ceva interesant. Să băgăm un pește împuțit în noi. Și un socul, am făcut o zacuscă în stomac aici. Cu peștele și cu socul ăsta. Trebuia să mai bag o ceapă sau ceva. O vânătă. Next. Aici știu că sunt 2 field raideri. Care sunt destul de... Amândoi să ia de mine, nu? Da. Hai, vină tu încoace, că și așa.
Critical. Acest bulan. 1, 2, 3, lejer. Nu prea găsești cine știe ce, dar pentru început e decent. Asta e valea de care ne-a spus Zardas la început. Să culeg și plantele astea, că o să am nevoie să intru în oraș cu ele. Plantă vindecătoare, a doua, un lup care grohăie. Plantă vindecătoare, iarbă vindecătoare, dar iarbă de aia altă n-ai. Și aici în spate mai găsim niște pergamente. Fireball, repet, foarte folositoare. Bați aproape orice la început cu Fireball-ul. Păcat că nu sunt destule și o să trebuiască să le cumpăr. Așa. Deci unde-s lupii? Lupii, mă! Hai să nu prăpădesc acum săgețile. Zău! Tot m-a pocnit el. Nothing to be had there. Ia mă coace. De că scap de mine. Mai lup tinerei pe aici în valea asta. Opa, primul nivel. Începe aventura, mai băieți. Încă nu știu ce să mă fac. Dacă să merg pe... Să merg ca și arcaș sau... Ca fighter. O să mă fac paladin, că nu am mai fost de mult paladin. Am fost paladin o singură dată când am jucat jocul asta acum 6 ani, 7 cred. Și aveam un NPC foarte slab. Făcusem rost de joc, nu avea cinematicuri, nu avea sunet, era o arhivă foarte mică de câteva sute de mega. Și eram atât de bucuros pentru că terminasem Gothic 1 și am zis, mamă, trebuie să știu ce se întâmplă în continuare. Bineînțeles că mi-am luat-o grav, pentru că eram, chiar și vanila e mult mai greu decât Gothic 1, Gothic 1 e foarte ușor. Așa, și când am dat prima oră de Gothic 2 a fost ceva de genul, wow, Zardas iarăși, eram curios ce se întâmplă. Bineînțeles că nu știam de valea asta aici și nu l-am găsit pe Lester. Țin minte că am fost uimit de faptul că am reușit să mă fac milițian la nivelul 2, parcă eram nivelul 1, nivelul 2, și am urmat cursul poveștii, care m-a trimis înapoi în valea, în colonia condamnaților și bineînțeles că am fost făcut bucăți de creaturile alea. M-a bătut un field raider de la m-a luat toți dracii. Dar pe măsură ce am jucat, să știți că pot să zic că cunosc jocul destul de bine, în proporție de 70% îl cunosc perfect. Cei 70% îi știu ca lumea. Rămâne de văzut dacă dau în bară sau nu. Am fost reticent în legătură cu gameplay-ul ăsta pentru că nu cunosc jocul prea bine și am zis să nu mă împotmolesc, să mă fac de cacao. Oh, Lester. Really? Man, am I glad to see you. Lester, how did you get here? That was a crazy escape. After the barrier exploded, I wandered around the area for a while in total confusion. Then I spent days fighting my way through these woods until I finally found this valley here. Diego, Milton, and Gorn are still in the Valley of Mines. At least, I think so. Zău, ce s-a întâmplat? What happened? After the Sleeper was defeated, the entire Brotherhood lost their minds. Without their master, they were all just empty husks. And you? What about you? It was the same for me. I had nightmares and even hallucinations.
But once my head was more or less clear again, I ran for it. Once, I thought I saw a huge black shadow pounce on a group of fugitives and burn them all up in a giant cloud of fire. At that moment, I really thought a dragon had come to kill me. Did you see anything else? No, I took to my heels and ran. I'm on my way to Corinus. What do you know about the town? Corinus? Well, it's a seaport. Nothing special. Why do you ask? I must go and see the paladins who are said to be in town. Really? They won't even let you into the town. And certainly not to where the paladins are. Zău, și ai vreo idee cum aș putea să intru? Do you have any suggestions how I could get into town? I certainly do. I worked for an old alchemist named Constantino some time ago. He has great influence in the city, and he's instructed the guards at the gate to let anyone through who can sell him rare herbs. So it's quite easy, really. You collect a large bunch of the plants that grow here all over the place, and then you pretend you're working for Constantino, and in you go. But don't collect a mix of this and that. The guards aren't all that bright, and they know nothing about alchemy. The bundle needs to look good to them if you want to get through. I think that 10 specimens of the same kind of plant should do the trick. Thanks for the hint. How long have you been hiding out in this valley? I don't know exactly. A week, maybe? But there's one more thing. When I came here in the evening, I took a look up on the mountain, and there were only a few trees there. And when I looked the next morning, that tower was there. I could have sworn it wasn't there before. Since then, I haven't left the valley. You mean Zardas's tower? I knew he was powerful, but creating a tower just like that... Zardas the necromancer? He lives in that tower? I don't know if I like that. Don't worry, he's the one who rescued me from the Sleeper's Temple. He's on our side. You need to tell Zardas about the shadow. It could be important. You don't think it was my imagination? You mean there really was a... Dragon, yes. You're getting into the thick of it again, am I right? I shouldn't say in the thick of it, not yet. Well, good. If it's so important, then I'll go see him. But not now. For the moment, I'm going to rest. I'm still exhausted after the escape from the penal colony. I think you've got big plans. I'll see you later at Zardas's. Drăguț. Hai să continuăm. Am cam terminat cu valea asta, nu era cine știe ce de găsit. Am venit mai mult pentru experiență ca să bat animalele de aici. Pentru că jocul ăsta trebuie să ai experiență, să ai nivel, altfel nu faci nimic. Iar să aud lupi, dar cred că știu unde e ăsta. Hai cu tata. Așa. Aici am fost, aici vin. Și am nevoie de o armă mai bună, că scobitoarea asta n-am decât să-mi amestec exact cusca care a mâncat un stomac, atât. Așa. Uite un lup. Hai să-ți dau. Trebuie totuși să mă vindec și eu poțiunile, să dai să mâncăm niște carne crudă. Că suntem foarte slăbănoci. Destul se ajunge. Opa. Care ești, mamici? Care ești? O, Cavalorn, prietenul nostru din Gothic 1, dar până vorbim cu el, hai să furăm tot ce-i pe aici, că Nothing to plunder. îmi place să stau să le văd așa pe jos, parcă mi-e milă de ele. Nothing there. Nimic aici. Topor ruginit aici. Un cochioagă. Mamă, dar ăștia au avut câte una în fiecare Nothing mână. there. Lăsate ghioace pe jos. O poțiune și niște sărăcii. Așa știu că aici în spate mai e un pergament și un săculeț de piele.
Să deschidem totul săculetii, să vedem cât cașcaval avem. Decent, pentru început, zic eu. Dar hai să vorbim și cu cavalul, să vedem ce are de comentat. Hey, you! Trouble? Damn. I don't know where they're all hiding. You kill one, and shortly afterwards they're all back again. Wait a moment. I know you. You're the fellow who was constantly baking arrows for me in the Valley of Mines. Numele tău e Cavalor. Your name is Cavalorn, right? Ah, I see you haven't forgotten me after all we went through in the cursed colony. Where are you heading? În oraș. To the city. Well, well. To the city, eh? You may run into problems with the guards. They aren't letting just anyone in anymore, since the area here is swarming with bandits. In the past few days, one of those former psionics from the Valley of Mines came by here. He said he constantly goes in and out of Corinus. He went into the valley below the big tower. There must be a way in there somewhere near the waterfall. Maybe you Deja am should talk fost to the acolo fellow. și vorbit cu el. Interesting armor you're wearing. Don't you belong to the shadows anymore? Shadows? They haven't existed since the fall of the barrier. The moment we could finally leave the Valley of Mines, there was no reason for me to stick with them. Now I work for the water mages. I belong to the Ring of Water. Spune mai mult. Tell me more about the Ring of Water. I'm not really allowed to talk about it. All I can do is send you to Vatras. He is the representative of the water mages in Corinus. The best thing would be to talk to him. Tell him you've come from me. Maybe he'll take you on as one of us. We urgently need more good people. Perfect. Weren't you and your people enemies of the water mages back then? Those crazy old days are over. There isn't any more new camp or old camp. Now that the penal colony no longer exists, everyone is on his own. Most of us former prisoners are still being hunted. The water mages were able to get my sentence commuted, and now I can move about freely. What are the water mages doing now? They're up to something big. It has to do with an unknown region of the island. An unknown region? Where is it supposed to be? I can't tell you more. Talk to Vatras in Corinus. What are you doing here? I'm sitting tight. If it hadn't been for these damned bandits, I wouldn't be here. Bandiți? What was that about bandits? Have you slept through the last few weeks? Huh? I'm talking about all the riffraff from the penal colony that are making themselves at home here in the area, plundering and murdering for all they're worth. I guess I'm lucky they didn't kill me. I let down my guard for one moment, and they clubbed me from behind. No idea how I'll get all my stuff back now. Nu le mai. Noroc că te ajut eu, You nu were amici. robbed by the bandits? Yes, they beat me down and tossed me to the goblins for lunch. It was damned important stuff. A letter and all my money. I absolutely have to get it back. But without someone to watch my back, I'm not going back there. That cowardly rabble. Hai mă că te ajut eu, că doar mi-ai dat săgeți când eram în Can I colonie. help you with the bandits? Maybe. But as scrawny as you look, you surely haven't held a proper sword in your hand for weeks. Well, I don't have any choice but to take your offer. My time is running out. So, pay attention. Down this path here, you'll find one of those filthy holes in the ground that bandits like to hide in. The fellows there are the same ones who stole my stuff. Let me know when you're ready, and we'll nab the rabble. Șobolanii. I need better equipment. Those swine haven't left me much. I can give you a wolf knife. Will that do for now? You call that a knife? But what about healing? I still have 2 healing potions here. Interested? Sure, give them here. Așa, înainte să mă duc să fac treaba asta, să-l ajut pe tipul, pe prietenul nostru Cavalor, întâi o să mă duc să bat un lup de aici. Să vă explic imediat care-i teoria conspirației. Deci aici, în locul unde stă lupul ăsta, am văzut că era un bandit, am trecut pe lângă el adineauri. Marș, mă. Era un bandit. În clipa în care vorbesc cu banditul ăsta și îi spun că vin cu Cavaron să-l bătem,
El fuge tocmai aici și o să-mi bată lupul. Asta înseamnă că o să pierd experiență. Făcând asta, am luat experiență și ăsta să duce, stă liniștit acolo. Hey, where do you come from? Aici trebuie să dați, ca să faceți, să luați experiență și saci, trebuie să dați anumite stă pe limbă, Doamne, trebuie să răspundeți într-un anumit fel. Alminteri ăsta să vă va lua la bătaie. I've come from the mountains. Exactly. You come from the mountains, and that is bad for you. Zău, de ce? Citeți ziarul, ce face acum? Very bad. They're looking for you. A whole bunch of evil guys. There's someone here you absolutely have to talk to. Follow me. Ia să vedem, aici trebuie să dați cine mă caută. Who's looking for me? Half of Carinus is after you, and you're trying to tell me that you don't know anything about it? Ah, I see. You just don't want to talk to me about it, All right, it's your business. So, are you coming or not? Așa. Aici tot la fel la jumate cu cine Who should I vorbesc. talk to? To my leader. His name is Brago. He can explain everything to you better than I can. So, what about it? Are we going? Din nou. How do I know this isn't a trap? You know, I'm getting tired of you. If you don't want my help, then just go to the city and let them put you behind bars. You come with me now or forget about it, see? Easy, my friend. Someone else already tried to trick me. Oh? This guy suggested that we should get an amulet together and share the profit. Once we reached our goal, he and his friends attacked me. It sounds as though they got you involved with the wrong people. Where was that? Și aici trebuie să dați un condamnat în colonia minelor. I was a convict in the mining colony. You come from behind the barrier? Man, then we were there together. I don't know you. I was a digger in the old camp. I didn't have much to do with the whole thing. But what is more important now is you are in big trouble. Someone has put a pretty price on your head, and he's handed out a few posters with your mug on them. If I were you, then I would be very, very careful. There are people with us who would kill their own mother for gold, but I think we boys from the penal colony ought to stick together. Băieții. Then I guess I better thank you now. No, it's nothing. Just make sure you stay alive. Așa. Cine e individul care plătește Who's the recompensa? fella who pays the bounty? That I don't know. There's only one of us who knows him. And who would that be? Hey man, I can't really tell you that. You know how it goes. Hai mă zi. 10 gold pieces for the name of the guy who raised the bounty. Oh man, I really can't do that. Spit it out already. Oh man, all right. His name is Dexter. Near the big farm, there's a steep rock. There's a watchtower up there and a few mines. He has his hideout somewhere nearby. See? That wasn't so hard. Here's your gold. And just don't tell him who told you. Da, mă, da. Și acum dacă ziceți că vor fi o mulțime de probleme, o să-ți vă dea experiență și o să fugă. There's bound to be a lot of trouble here before long. What's up? A guy named Cavalorn is coming to get you. Rats, he's still alive. I'm out of here. Și am taie. Și el se duce exact acolo unde am bătut eu lupul ăla. Înțelegeți? Hai să mă umplu viața. Așa. Și hai să mergem cu Cavalon să-l ajutăm că... Ei. Am uitat să echipez și ăsta. Ce noob sunt. Hey, you! Haide. Let's mix it up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear, okay? Now they're in for a nasty surprise. Hai să facem un mix de legume cu băieții ăștia. Să vedem ce de capul lor. Unul a fugit, mai sunt... Cât sunt? Doi înăuntru acolo, îi batem lejer. You shouldn't have come here. Hai, vii și pe mine? Pac. Hai să furăm după el repede. You deserve that, lowlife. You poor sucker. You don't even have any gold on you. Sărman. I think I'd better take this weapon. Nu mai e mă nimic.
So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Then I can finally fulfill my mission. I've lost too much time already. What sort of mission? Ah, yeah. First I have to get into the city, and then later... I don't know how I'm going to get all that done in time. What about me? Why not? You could take the letter into the city. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter in his pocket. Am luat-o deja, amice. Take it to Vatras, the water mage in the city. You'll find him in the temple of Adenos. He preaches there all day. Tell him that I wasn't able to get it done. And if he asks where I am, just tell him I'm already on my way to the meeting point. Okay? Oh yeah, one more thing. First buy some decent clothes from the farmers. Otherwise, you may be taken for a bandit. Here's a couple of coins. Așa. Can you Hai să teach me învățăm something? să ne furicăm de la You know ăsta. that. Să avem nevoie de Man, asta. they really took a lot out of you. You can't remember anything at all, can you? Ia să vedem. I want to learn. Sure. Sneaking. With soft souls, you have a better chance of getting close to your opponents without them noticing. Interesant. Și hai să vedem ce mai dă furat pe aici. Mai e ceva. Săgeți, chiar aveam nevoie de ele. Așa. Hai să plecăm de aici, să-l bătem pe amicul nostru care ne-a spus că ne caută Dexter. Asta pentru că i-am dat 10 aur, 10 bucăți de aur și avem nevoie de ele. Pe lângă asta și XP și cel mai important e faptul că eu sunt foarte nesimțit. Și îmi place să iau tot. Mai puțin ciupercile astea că nu-mi plac. E fa nimicul ăsta cu altul, nu? Să-i dau așa. Hey, watch it! Scuze. Just you wait, you son bitch! Fac. Am văzut încoace. Fac. Caftea fraierul. Așa, l-am ciordit și pe ăsta. Cred că o să încheie episodul acum. Asta pentru că deja cred că au trecut vreo 40 de minute. Chiar mai mult. Și e un punct prielnic să-l încheie pentru că tocmai am ajuns la un nou capitol în aventura noastră și anume ferma lui Lobar, dar înainte să fur toate astea de aici, ca stau el bine. Așa, în episodul următor vom vedea ce mai e pe aici, ce e cu ferma asta, ce experiență putem să mai facem și ce alte informații adunăm. Deci, vă salut și ne vedem în episodul următor. La revedere!